سلااوتان لەبێ قوتابیانی ئازیز لە سەنڕایزی پۆلی 11 پێت گەیشتمەوە قوتابیان لە ئەپسۆد 5 Great Expectations واتە پێشبینە مەزنەکان بزانین چییە چی لە خۆ دەگرێ ناوەڕۆکەی چییە. After Mr. Joe was attacked, we needed someone to look after 3 of us, and so then Biddy came to live at the forge. دوای ئەوەی خوشکەکەم کە ناوی خات و جۆی بوو هێرشی کراوە سەر لە ماڵەکەی هێرشی کرایە سەر بەڵام نەمانزانی چی هێرشی کردێتە سەر چێلیدا ئادرێ بە کورتەکەی سەقەتیان کرد هیچ پێ ناکەلەوە لە عادی دەکەوی. We needed someone پێویستمان بە کەسێک بوو to look after the 3 of us بۆ ئەوەی چاودێری هەرسێکمان بکە مەقسەدی خۆیتی و مێردی خوشکەکەی و خوشکەکەی کە بابرین سەقەت بووە. So Biddy came to live at the forge. لەبەر ئەوە بیدی هات بیدی ئافرەتەچی گوندەکەیە کە لە گوندەکەی وان دەژیتن هات لە چێن درێ بژ لەگەڵمان لە the forge ئەو شوێنێک کە ئیشی ئاسنگەریەکە و ماڵەکەیان لێبوو. Biddy was a kind girl. هەندێک مواسەفاتی بیدی گۆتێ لێرە. بیدی چۆن بوو؟ ئافرەتێکی میهرەبان بوو. I liked her but she was not beautiful or educated like Stella. بەڕاستی ئەمن کەیفم پێ دەهات خۆشم دەویست بەڵام نەک ئەو خۆشەویستێکە بابرین لۆ ئستێلەی هەبوو هاندرێ ئەمن کەیفم پێ دەهات ئافرەتێکی میهرەبانیش بوو بەڵام ئەوەندە جوان نەبوو و educate نەبوو وەکو ئستێلا خوێندەوار نەبوو. She was just a young girl ئەو تەنها کچێکی گەنج بوو from the village کە لە گوندەکەمانەوە بوو یعنی مواصفاتی بە کورتەکەی کە بووە. I could not forget Stella. نەمدەتانی ئستێلا لەبیر بکەم. Each year هەموو ساڵێ هەر ساڵێک I went to Miss Habisham's dusty house. ئەمن هەموو هەر ساڵێک لە ساڵەکان دەچوم سەردانی طبعا on my birthday هەموو ساڵی لە ئیدملاد و لە دایکبوونەکەم دەچوم سەردانی ماڵە تۆزاویەکەی خات و هاویشامم دەکرد. And I always hoped to see Stella there. هەمیشە هیوا ئاواتی ئەوم دەخواست کە لەوێ دەرێت چاوم بە ئستێلا بکەوێ. But I never did. بەڵام من هەرگیز نەمبینی هەرگیز چاوم پێی نەکەوت. On a hot summer afternoon لە پاژنیوەڕۆیەکی هاوینی گەرمدا I took Biddy for a walk. بیدیم برد لە ئەو پیاسە چ لەگەر بکەم. One hot summer خەڵک لە کەشەی خۆش کابرای دەباتە سەفەری ئەوە لە کەنجی بردیتی لە دوانیوەڕۆیەکی گەرم شتی واکو دەبی. بیدیم برد لە ئەو پیاسەیەک لەگەڵ بکەم. We walked past the graveyard. ئەمە ئیتر بە تەنیشت قەبرستانەکە و گۆڕستانەکەدا تێپەڕین. To the edge of the river چوینە لێوار و کەناراوی ڕووبارەکە. There we sat down لەوێەوە ئێمە دانیشتین and watched the ships and fishing boats سێری کەشتیەکان و بەلەمە بچووکەکانی کە ماسی گرتمان دەکرد. If I tell you something will you keep it a secret? I asked Biddy. ئەمن داوام لە بیدی کرد داوام لێ کردم بیدی ئەگەر شتێکت پێ برێم وەکو نهێنی کرد کیپی دەکەی دەیپارێزی she agreed ئەویش ڕازی گوتی باشە دەیپارێزم. I want to be a gentleman, I said quietly. گوتم ئەمن دەم هەیە بمە کەسێکی خانەدان. But why peep? بەڵام لەبەر چی peep? Biddy asked kindly. بیدی بە میهرەبانی وتی لەبەر چی peep؟ لۆ دەتەوێت بیبی بە کەسێکی خانەدان. Do you mean you are not happy as you are? تۆ مەبەستەوەیە دڵخۆشنی وەک ئەوەی کە ئێستا هەی. Yes, I am very unhappy. I hate the fact that I am common and I hate being a blacksmith. منیش ڕوونم کردو لۆ بیدی چم گوتم بەڵێ ئەمن زۆر دڵتەنگم ڕقم لەو ڕاستیەیە کە ئەمن کەسێکی سادەم و ڕقیشم لەوەیە کە ئێستا blacksmithم ئاسنگەریشم. But if no one told me I was common I wouldn't have thought about it. بەڵام خۆ ئەگەر بەلایانی کەم ئەگەر کەس بەمی نەگوت بە کەسێکی سادەم خۆ ئەمن ئەستان هەر بیرشم لەو شتێنە دەکردەوە. Then perhaps I would still be happy. ڕەنگ بوو ئەگەر کەس ئەو قسەی بەم نەگوت بە ئێستا هەر دڵخۆش بام و چی جاران. Who said you were common? بیدی پرسیاری کرد گوتی چێ بەتوی گوتی ئەتو سادەی.
the young lady at Miss Havisham's house ئەو خاتوونە گەنجەی کە لە ماڵەکەی خاتوو هاویشامە. Then I told her more. دواتر وردەوە زیاتر ملۆشی کردەوە. She is the most beautiful girl I have ever seen and I love her very much. جوانترین کچێکە کە لە ژیانمدا بینی بێتم و منیش ئەوم زۆر خۆش دەوێت. If I were a gentleman, ئەگەر ئەمن پیاوەکی خانەدان بام, she might love me too. ئەویش ڕەنگە ئەمنی خۆش بیست بە. ئێستا ئەمن ئەوم خۆش دەوێت بەڵام ئەو ئەمنی خۆش ناوێت. باشە؟ ئەوە دیارەوە دانیشتینە ئەو بیدیە ئەوە چێە؟ ئەو ئافرەتە ناوی بیدیە ئەوە چێە؟ ئەویان پیپە. باش. Biddy thought for a few moments. ئیتر بیدیت بۆ چەند سکە ساتانێک بیری دەکردەوە. Then she said, وتی, I think that young lady was very rude to you. ئەمن وا بیر دەکەم و ئەو ئافرەتە گەنجە زۆر بێشەرم بۆ لەگەڵ تۆ کە ئاهای پێگوتی. And if she doesn't like you as you are, ئەگەر ئەو ئافرەتە کە مەقسەدی ئیستێلایە ئەگەر ئیستێلا ئەتوی خۆشنەوەی وەکو ئەوەی کە هەی وەکو ئەوەی کە کەسێکی سادەی then I believe you should forget her. ئیتر من لەو بڕوادامە ئەگەر وەکی خۆت ئەتوی خۆشنەوەی باشترێکە لە بیریکەی نەک ئەو شەخصە بێتە ژیانت. I think you are right, Biddy. I said sadly. منیش بەدڵەکی تەنگۆ گوتم بیدی با بزانم تو ڕاست دەگەی قسەکەی تۆ ڕاستە. But I love her so much. بەڵام چ بکەم خۆشەویستی چاوی کوێرە. I was very upset. ئەمن زۆر upset بووم دڵتەنگ بووم. Started to cry. هەستام نەخەستام دەستم کرد بە چێ؟ Cry. دەستم کرد بە گریان. But Biddy put her arm gently around me. Biddy چی کرد؟ قۆڵی خۆی لە چواردەرم دانا و کوبێ ئەوهایە چی کردێ؟ زۆر بە میهرەبانیەوە. After a while پاش کەمێک I stopped crying وەستام لە گریان and Biddy said Biddy وتی Thank you for telling me Pip. سوپاس پیپ کە سقەت بە من کردو شتەکانی خۆت بە من گوت مەقسەدی هەندەیە. I thought then that if I could fall in love with Biddy I would be a happy man but I knew I could not. ئەمن دواتر بیرم کردەوە خۆ ئەگەر بکەمە داوی خۆشەویستی fall in love بکەمە داوی خۆشەویست لەگەڵ بیدی دواتر من دڵخۆش دەبم وەک ئەوەی کە ئێستا من دڵم خۆش بکە ئەو کچە بە میهرەبانیەوە تەسەڕوفی لەگەرم کردیە بەڵام دەمزانی ناتانم ئەوی شێ بکەم و ناتانم بکەمە داوی خۆشەویست لەگەڵ ئەو. I could only think of Stella. ئەمن تاکە کەس کە بیر لێ بکەمەوە تەنها بیرم لە چێ دەکردنەوە Stella. Although GHەکە ناخیندرێتەوە ئەوەش سەوتی چی دەدا؟ سەوتی ذ. Although she was miles away. سەرڕا ئەوەی کە چەندین میل دوورە و لە من ئاگاش لە منێ کەچی ئەم هەر دڵم بۆ ئەو لێرەدا. Perhaps Miss Havisham could save me from my unhappiness. ڕەنگە تەنها خاتو هاویشام بتانی لەو دڵتەنجیە قوتارم بکە. If she gave me money for my education, I could become a gentleman. ئەگەر ئەو پارەم بداتێت لە ئەوەی بچم خۆم فێرە خوێندەواری بکەم خوێندەوار بم ڕەنگە بمە بەچی ئەو کات دەبمە جێنتڵمان کەسێکی خانەدان. Then Stella might feel differently about me. ئیتر ڕەنگە دوای ئەوە ئستێلا بیر و بۆچینی بگۆڕە دەربارەی من perhaps love me ڕەنگە خۆشی بووم. باشە. I had been Joy's apprentice. ئیتر ئەم بوومە شاگرد و بەردەستی چێ؟ شاگرد و بەردەستی بابرێن مێردی خوشکەکەم for years. بۆ چەندین بۆ 4 ساڵ. When he and I went to the village. ئیتر ئەمن شاگردێک بووم لەکن ئەپرنتسیا شخصێکە کە بچی لە شوێنێک ئیشە بکە بۆ ئەوی فێر ئیشەکە بێ. ئیتر ئەم 4 ساڵ بوو لەگەر ئەو کابرا ئیشم دەکرد. ئیتر کاتێ ڕۆژەکان ئەمن و مێردی خوشکەکەم دەچینە گوندەکە میوانخانە چی لێە لە ئێوارەیەک دەچین. We were talking with friends near the fire. ئیتر ئەمە لەخۆمان لێوێ قسەمان دەکرد لەگەڵ برادەرەکانمان لە نزیک فایە ئاگردان. I noticed a tall man. تێبینی پیاوەکم کرد کە باڵای بەرز بوو with dark skin ڕەنجی پێستەکەی تۆغ بوو heavy eyebrows برویەکانی گەورە بوون. I realized that it was the man I had seen many years before at Miss Havisham's house. ئیتر ئەو کابرای باڵا بەرزی بابرین پێست ڕەنگ تۆخە بەبیرم هاتۆ کە چەندین ساڵ پێش ئێستا لە ماڵەکەی خاتو هاویشام بینی بووم. He stood watching us. ئەو وەستا و سەیری ئێمەی دەکرد for a while
بۆ کاتێک وەستا و سەیری کەنەمەی دەکرد then walk it slowly towards the fire گوتی وردە بەرەو ئاراستەی ئاگرەکە هات زانیت دەرێ Is there a blacksmith called Joe Gargery here ئایا لێرە ئاستنگەرەکەیە بە ناوی جۆ گارجەری پیاوەکە بە دەنگێکی بەرزەوتی جۆی هەستاوە سەر پێیەکان و stood up هەستاوە سەر پێ و گوتی بەڵێ بابرن گوتی من هەوم Is Pip your apprentice here و پیپی شاگردت لێرەیە ئاسکە دەما پیاوەکە پرسیاری کرد ئیتر منی پیپیش هەستامە سەر گوتم ئایام ئەوە منم I jumped up and answered هەستامە سەر پێ و گوتم منم هەوم I would like to talk to you both alone for a little while دەمەوێت قسە لەگەڵ هەردووکتان بکەم بۆ بەتەنها بۆ کەمەک He was speaking more زیاتر قسەی کرد quietly زۆر بەهادیەوە قسەی کرد Perhaps we had better go to your home وا باشی دەزانم باشترێکە ئەگەر لە ماڵەکەی خۆتانەوە قسەتان لەگەڵ بکەم The three of us left the inn ئیتر هەرسێکمان میوانخانەکەی وێن دەرێمان بەها هەرسێکمان میوانخانەکەمان بەجێژ without another word بەبێ ئەوە یەک وشەیت کە برێن The man didn't speak again پیاوەکە ئەو پیاوە هیچ کە قسەی نەکردەوە هەتا وەکو we were sitting down inside the house پیاوەکە هیچ قسەی نەکرد هەتا وەکو هەموومان دانیشتین لە ماڵەکە گوتی چێ My name is Jaggers ناوم جاگرزە I'm a lawyer من محامیم I must tell you that the person who sent me doesn't want to tell you their name دەبێ پێویستە پێتان بڵێم ئەو کەسێک کە منی نادیتە ئێرە پێی گوتم کە ناوەکەی ویتان پێ نەڵێم I was told to give you a message ئەمن پێم گوتراوە کە نامەیەکتان پێ بدەم That message is that Pip has great expectations نامەکەش ئەوەیە کە پیپ داهاتۆکی مەزنیە پێشبینیەکی مەزنی لێ دەکرێت Joe and I were too amazed to speak من و جۆی کە مێت خوشکمە بەڕاستی کوبری دەومان بەش ببەوە نەمان دەزانین چ برێن I have been asked to take Pip to London with me where he will be educated من کە محامیەکەم جاگرزم داوام لێ کراوە پیپی لەگەڵ خۆم ببەمە لەندەن و لەو شوێنی کە ئەو خوێندەوار دەکرێت فێرە علم دەکرێت He is going to become a gentleman بەنیازن ئەو دەبێ بە کەسێکی خانەدان I will look after him there ئەمش لەوێ چاودێری دەکەم When he is 21 years old کاتێ تەمەین دەبێتە 21 ساڵ he will become a very rich man ئەو دەبێتە کەسێکی خانەدان ئەوە دەوڵەمەند Jaggers went on ئیتر ئەو کابرای مەحامی هەر بەردەوام بوو I hope you will not stop him leaving the forge لێرە Jaggers ڕووی خۆی دەستڕۆین لۆ مێردی خوشەکەی دەرێ هیواخوازم تۆ نەیوەستین لەوەی کە دوکانی ئاسنگەریەکەت بەجێ بێڵی and this village وە گوندەکەش he said to Joy بە جۆی گوت ئەویش مێردی خوشکم زووتی گوت no of course نا بەدڵنیایەوە ناکەم شتیوالە My dream had at last become reality ئیتر وردە خەونەکەم وا دەبێت بەڕاستی and I was sure من دڵنیا بووم that Miss Havisham was the person who wanted her name to be a secret لە خەیاڵی خۆمان بیرم دەکردەوە ئەو کەسەی کە دەیوێ ئەمن پەروەردە بکە و پارەی لۆم سەرف دەکە خاتو هاویشامە کە نەیویستیە ناوەکەی ئاشکرا بکرێ و دەیوێ ناوەکەی بە نهێنی بە سێکرت مێڵێتەوە She was the one who was going to help me ئەو کەسەیە خاتو هاویشام ئەو کەسەی کە دەیوێ یارمەتیم بدە ئەوە پی بۆ فکر دەکردە باشە باش Now here is the rest of what I have to tell you ئێستاش مەحامەکە بەردەوامە ئێستاش ئەوەی کەمە دەمێت پێتان بڵێم I listened carefully ئەمن بە دیقەت و بە تەرکیزەوە بە وریاییەوە جێمدا بە to what Mr. Jaggers went on to say کە Mr. Jaggers بەتمایە چیتر بڵێ Unless you agree to two things I cannot take you ئەگەر تۆ ڕازی نەبی بۆ دوو شتەی پێت دەڵێم I can't take you with me ناتام لەگەڵ خۆت بەم ها پیپ دوو شتێت پێت دەڵم دەی پێ ڕازی بی یەکەم You must always keep the name Pip. تۆ دەبێ هەمیشە ناوەکەی خۆت وەکو ناوی پیپ بمێنێتەوە. Secondly, خاڵی دووەم The name of the person who will make you rich, very rich, has to remain secret.
و ئەو کەسەش کە دەیبێت تۆ دەوڵەمەند کە دەیبێت بەنیهێنی بمێنێتەوە. One day ڕۆژێکیان that person will come and speak to you. ڕۆژێک ئەو کەسە بە خۆی دێتەکەن تو قسە لەگەڵ دەکا. But I don't know when or where that will be. بەڵام نازانم چ ڕۆژەکە کێ لەکوێ نازانم. Until that day comes هەتاوەک ئەو ڕۆژە دێ however you must not try to find out this person's name. هەتاوەک ئەو ڕۆژە دێ ئەتو لۆت نییە بەیزنەوە ئەچ تاقیبی بکەی بزانین چێ بۆ چێنە بۆ یارمەتی دەدەم و ناوەکەشی بزانی. Do you agree to these things? ئایا پیپ تۆ لەسەر ئەو شتانی گوتم ڕازی؟ Yes, I do. زوو لێرە پیپ وەڵام دەراتەوە دەڵێ بەڵێ من ڕازیم. Good, Mr. Jagger said. ئیترش گوتی محەممەد گوتی باش. Now I was also given some money. ئەمن هەروە هەندێک پارەم پێدراوە. I was told to use this money to pay for your education. ئەمە هەروە هەندێک پارەم پێدرایە کە بۆ ئیشی خوێندنەکەت سەرفی دەکەین ئەوەی کە ئەتو فێرە خوێندەواری دەکرێت. There is a man called Mr. Matthew Pocket. وهەروە پیاوەکەیە کە ناوی Mr. Matthew Pocketە who is a private teacher کە ئەو دەبێتە مامۆستایە تایبەتیەکەت. If you agree you will live with him in London. ئەگەر تۆ ڕازی بی ئیتر تۆ لە لەندەن لەگەڵ ئەو دەژی. And he will educate you. ئەویش پەروەردەت دەکەن لە ڕووی علمەوە. I thought for a moment من بۆ چەند سەرکە ساتێک بیرم کردەوە I knew the name Pocket. هەستم کرد ناوی Pocket دەزانم چم لێ بووە. I had heard Miss Havishams talk about someone with that name before. هاتۆ خیاڵم کە خاتو هاویشام پێشتر ناوە چی نابوو بە ناوی چی بوو Pocket. ئەن پێشتر ناوم جێ لێ بوو. باشە؟ I told him that I would be very happy to stay with Mr. Pocket. ئەمیش گوتم وەڵا زۆر دڵخۆش دەبم لۆنا لەگەوی دەژیم. Good, replied Mr. Jagger simply. زۆر بە سادە گوتی باشە. He got out a small bag and said Mr. Jagger's جامتایەکی بچووکی هینا دەرەوە و said Here are 20 guineas. ها ئەوە 20 جونیا. You will need to buy some smart new clothes. ها پیپ ئەوە 20 جونیا دەتانی بەو پارەیە هەندێک جلچی جوان و کەشخە و نوێ بکڕی. Before you come to London. پێشەوەی بێ لەندەن. Now can you come to London next week? ئێستا هەفتەی داهاتوو دەتانی بێ لەندەن. I looked at Joy and said yes. من سێرێکی مێری خوشکەم کرد و گوتم بەڵێ دەتانم. Yes, I think I can. Well, Joe Gadgery. Mr. Jagger Seagull. Well, Joe Gadgery. I was told to give some money to you. واروا پێم گوتراوە هەندێک پارەش بە تۆ بدەم. واتە لەگە مێردی خوشکەکەیەتی. کابرای مەحامیەکە ڕووخۆی وەردەجێڕی لۆ مێردی خوشی دەرێ پێم گوترا هەندێک پارەش بدەمە تو. لۆ مێردی خوش سنرێ. بۆ من پارە بۆ من why لەبەر چی پارە دێ من because you are losing your apprentice of course Mr. Jaggers answered. Mr. Jaggers وجدت گوتی هۆکاری ناردنی پارە لۆ تو ئەوەیە کە تۆ پیپت لە دەست دەچی کە شاگردت بوو بێکەس دەمینەوە. Joe carefully put his hand on my shoulder. مێردی خوشکم بە بابرین بە وریاییەوە دەستی خستە سەر شانەکانم و وتی بە دەنگێکی هادی ئەو گوتی Pip is free to go and find his new life. Pip ئازادە بۆ ئەوەی بچێ ژیانی خۆی بدۆزێتەوە و ژیانە کەڵبژێرەکە خۆی دێ. But if you think that money will make me as happy as having my best good friend Pip then you are wrong. تۆ هەڵەی ئەگەر وا بیر بکەی ئەو پارە هەمان ئەو دڵخۆشیم پێدەدا کە باشترین هاوڕێم لەگەڵم بیرە ژیان. ئەو بە محامێکێک گوت It seemed that Joe خەریب و جۆی دەست بکە بەچە بە گریان. And I loved him for what he had said. من بەڕاستی جۆم خۆش ویست لە ئەو قسەی کە کردی لێ دەستی لە شانی پیپدانە ئەوە جۆیە ئەوە چیە Mr. Jaggers. زۆر نما ئێستا تەواو دەبین. During the week لە ماوەی ئەو هەفتەدا that followed لە ماوەی هەفتەی دابێ ئەو هەفتەی کە بەدوای داهات I bought new clothes دڵچی نوێم کڕی and went to see Miss Havishams to say goodbye. ئیتر چوون بۆ خۆی خواهابیزی لە خاتو هاویشام کە بوو goodbyeم لێ بکرد. The evening before I left the village ئەو ئێوارەی پێش ئەوی گوندەکە بەجێ بهێڵم I put on my
one of my new suitors for biddy and joy to see. ئیتر ئەو ئێوارەی کە بابرین ئەو ئێوارە کە پێش ئەو شوێنەکەی بەجێبێڵم چووم جلکێکی یەکی لە جلە جوانەکانی خۆم لەبەر کرد بۆ ئەوەی بیدی و جۆی ببینن. We ate a wonderful hot meal together. نانەشی ژەمەشی جوان و گەرمان بەیەکەوە خوارد. And I enjoy spending the evening with them. ئیتر من کاتم بەسەر برد هەتاوەکو لە ئێوارەکەی بەڕاستی کات نەگەرام بەسەر برد. I was excited about my future. من دڵخۆشم بەوەی کە لە داهاتوو شتی باشم نۆ دێ دەربای داهاتووم. But I was sad to leave my best friends. بەڵام دڵتەنگ بووم بەوەی کە باشترین هاوڕێیەکانم بەجێ دێڵم. I was going to leave for London. ئەمن خەریک بوو the next morning کە بەیانی ڕۆژ دواتر کە ئەمن خەریک بوو بابرین ئەوەین دەرێ بەجێ بهێڵم بەرەو لەندەن. I imagined walking through the valley to the coach in my new smart clothes. دەزانیت چێ دەرێ ئەهام دەهینە خەیاڵی خۆم ئەمن بەزلکەکی نوێوە کە سەرنج ڕاکێشم جوانترم لە جاران دەچم بەرەو گالیسکەکە و سواری گالیسکە دەم خۆی زۆر پێمەیم وە لێرە. I'm sorry to say that I was ashamed of Biddy and Joy and told them that I wanted to walk there alone. ئەمن لە ماڵەکەی خۆمانەوە دەرێ بە شەرمەوە ئۆقسەش دەکەم ئەو پیپ ئۆقسێرێک دەرێ بە شەرمەوە ئۆقسەش دەکەم کە هەستم بە شەرم دەکرد ئەگەر بیدی و جۆی لەگەڵم بەهادمان ینی ئێستا ئەم بوومە کەسێکی خانەدان و جلچی نوێم لەبەرکردێ پێم عیبە ئەوان ئەها لەگەرم بێن لەبەر هەندێک گوتم پێویست ناکە کەستان بێن و بە خۆم چوومە شوێنی گالیسکەکە. When the morning came کاتێ بەیانیەکە هات I said goodbye to Mr. Joy and left the house. خۆ حەفیزم لە Mr. Joy کرد لە خوشکەکەشم کرد خانووکەشم بەجێهێشت. I waved Biddy and Joy. بەیبایم خۆ حەفیزیم کرد لە بیدی و جۆی who were both crying هەردووچیان کە لۆم دەگریان then turned and proudly walked away. بە لوتبەرزیەوە یان کوری بە متەکەبڕیەوە ئەنی خۆم بە زۆر بەزرزان بوو خۆ بەزرزانیەوە ڕۆیشتم. I was about to start new life in London. ئیتر ڕۆیشتم بۆ ئەوەی ژیانێکی نوێز پێکەم لە لەندەن. I was a man of great expectations. ئەمن پیاوی پێشبینە مەزنەکانم. کۆتا پارچە کە لێرە مابێتن. But then بەڵام دواتر after I had walked for a while بە ئەوەی کە کەمەک ڕۆیشتم I started to cry. دەستم کرد بە گریان. I felt terribly sad. زۆر بە خراپی هەستم بەغەمباری دەکرد that I was starting this 5-hour coach journey alone. کە ئەمن 5 ساعت لە گەشتەکەم بە تەنهاوە و بەڕێوە دەکەم. I thought of my great friend Joy. بیرم لە هاوڕێ باشەکە مەزنەکەم دەکردو کە جۆیە. If I hadn't been so proud ئەگەر زۆر لوت بەرز نەبام جۆی لەگەڵم دەبوو لەو کاتە گرنگەی ژیانم. باشە پرسیارەکان ئێستا نیشان دەدەم. قوتابیانی بەڕێز ئەو پرسیارانە لە کتێبەکەت هەیە بۆ منە why did Biddy come to the forge. بیدی لۆ هاتە شوێنە ئاسنگەریەکە بۆ چاودێریکردنی پیپ و جۆی Mr. Joy. Where did Biddy come from. بیدی لە برین دانیشتی چێندرە بوو خەڵکی چێندرە from the village لە گوندەکەەوە هات بوو خەڵکی گوندەکە بوو. What sort of girl was Biddy. بیدی کەسێکی چۆن بوو a kind girl people like it here پیپش کەی پێدان. How did Biddy look like. بیدی سەر و شکلی چۆن بوو not beautiful جوان نەبوو educate نەبوو وەکو ئستێلا جوان و کیندەوار نەبوو. Just a young girl from the village. تەنها کچەک بوو لە گوندەکەی. ماسفای تەنها ئەوە بکە خەڵکی وێندرە. Where did Pip go each year on his birthday and what did he hope there. عادەتەن پیپ لە هەموو ساڵێک لە ئیدنارەکە دەچۆ چێندرێ دەچۆ ماڵی خات و هاویشان بۆ ئەوەی ئستێلا ببینێ. Where did Pip take Biddy one hot summer afternoon. چونە چێندرێ پیپ لە ڕۆژێکی گەرمدا لە ئێوار ڕۆژێکی گەرمدا دوای وەڕۆ چون پیاسە چ بکەن لە کەناراوی ڕووبارەکە دانیشتن. What did Pip tell Biddy as a secret. Pip چی بە Biddy گوت بۆ کونیهێنیەک wanted to be a gentleman گوتی ئەم دەمهەیە ببم بە کەسێکی خانەدان. Why was Pip very unhappy. Pip زۆر دڵناخۆش بوو چونکە he had to tell that he was a common person. چونکە وای هەست دەکرد کە کەسێکی سادەیە دەویست کەسێکی خانەدان بێ. What did Pip tell Biddy about Stella. He told her that she was the most beautiful girl I have ever seen and loved her
باسی ئەوەی کە جوانترین کچە زۆرم خۆش دێها. Why did people like being a gentleman؟ لەبەر چی پیپ دەویست بێ بە خانەدان؟ لەبەر ئەوەی وای بیر دەکردەوە ئەگەر ئەو خانەدان بووە ئستێلا ڕنگ بوو ئەوی خۆشبویست بە. ئەو جارە what did Biddy say he should do and why؟ بیدی چی وتو کە پێویستە چی بکە لەبەرچی؟ he should forget Stella. بیدی گوت دەبێ ئەتو ستێلا لەبیر بکەیت چونکە she didn't like him as he was. چونکە ئستێلا پیپی خۆش نەدەویست وەک ئەوەی کە کەسێکی سادەیە. What was impossible for Pip to do and why؟ چ شتێک مەحاڵ بوو بۆ پیپ کە بیکە و لەبەرچیش؟ To fall in love with Biddy زۆر مەحاڵ بوو لەگەڵ بیدی بکەوێتە ناو داوی خۆشەویستی چونکە نەیدەتانی واز لە بیرکردنەوەکانی بینی دەربارەی چێ؟ ئستێلا. خاڵشکە خاڵی سێزدەمین whom did Pip think perhaps save him from؟ ئایا پیپ بی لە چێ دەکردەوە کە لەو ناخۆشیە قوتاریکە؟ مسحابیشەم perhaps ڕەنگە خاتوابیشەم بە پارەکانی ناخۆشیەکانی پیپ نەهێڵێ. How did he think education could change him and how did he think that might change Stella؟ He could become a gentleman and Stella might love. ئەمان قسەی دەکاتەوە. گوتی ئەگەر ببم بە کەسێکی خانەدان ئستێلا ڕەنگە خۆشی بێم. How long had Pip been Joy's apprentice؟ چەند دەبوو پیپ وەکو شاگردێک لە بەردەستی جۆی ئیشی دەکرد؟ About 4 years تقریباً 4 ساڵە دەبوو. What were they doing when Pip noticed a man he had last seen many years before؟ ئایا ئەو کاتێک کە پیپ لە میوانخانەکە بوو هەستی کرد پیاوەک لە بێ بدەیناسی چیان دەکرد پیپوان؟ قسەیان دەکرد لەگەڵ هاوڕێیەکانیان و لای ئاگدارەکە دانیشتینە. پرسیاری حەڤدا what did the man look like and what was he doing؟ پیاوەکە سەرشکلی چۆن بوو و خەریکی چ بوو؟ تۆڵ بوو، درێژ بوو، پستی تۆڵ بوو کە ئایبرۆسەکانی گەورە بوون watching them و سەیری ئەمەی دەکرد. When he spoke to Joy کاتێک قسەی لەگەڵ جۆی کرد and Pip what did he say that he wanted to do؟ said he wanted to talk to them. ئەو کابرای هات گوتی دەمێ قسەتان لەگەڵ بکەم بە تەنها بۆ کەمە کات. پرسیاری 19 where did he wanted to go to do this؟ گوتی بچینە چێندرێ؟ گوتی بچینە Joy's house to talk to them. گوتی با بچینە ماڵەکەت بەڕێز جۆی بچینە ماڵەکە لێوە بە تەنها دەمێ قسەتان لەگەڵ بکەم. After he had introduced himself there what was his message for Pip؟ محەممەد کێشەمان لەوەی نییە؟ Pip had great. ئەو مەسجد چ بوو کە ئەو کابرایە بڵایندا گوتی Pip had great expectations. Pip داهاتۆکی مەزنی هەیە. Who was Mr. Jaggers؟ Mr. Jaggers چێ بوو؟ محامی بوو ئەو کەسە بوو کە مەسجەکەی لۆ پیپینا and told to take Pip وەوتی دەبێت Pip ببمە لەندەن لەگەڵ خۆی. What was Pip going to be in London؟ Pip بەتمایە چ بکە لە لەندەن and who would look after him؟ He became a gentleman. لە لەندەن دەبێتە gentleman کەسێکی خانەدان لەگەڵ چێ دەچی؟ Mr. Jaggers. When would Pip become a very rich man؟ کەنجینە Pip بەتمایە بێتە کەسێکی بابرێن دەوڵەمەند. When he was 21 years old کاتی عمری دەبێت بە 21 ساڵ. When Pip understood the plans for his future who did he believe his secret helper was؟ یعنی کە پیپ گوێبیستی پلانەکانی داهاتووی بوو وای بیر دەکردەوە ئەو کەسێک کە هێڵپی دەکەن بە نهێنی چێە و هەوای بیر دەکەێتەوە خاتوابی شەمە. پرسیاری 25 what were the two things Pip had to do be taken to London؟ ئەو دووشتە چییە کە نابێت پیپ هەدەرم جیم ئی پۆلی 12 قوتابیان Pip had to do دوو شتە بوو دەبە پیپ بیکە هەتاوەکو ئەوجە ببردرێتە لەندەن. سەرەتا he had to always keep the name Pip دەبووە ناوی خۆی نەگۆڕی ئەوەیە. دووەم the name of this person who would make him very rich had to remain secret. ئەو ناوێک ئەو کەسێک کە یارمەتی دەدا و دەبێت ناوەکەی بەنهێنی بهێڵە درێتەوە. Mr. Jaggers was given some money to do what؟ To pay for Pip's education. هەندێک پارەدرا بۆ Mr. Jaggers لۆ ئەوەی لۆ پەروەردەکردنی چێ؟ Pip لۆ مستەقفکردن لۆ خوێندەوارکردنی. Who would educate Pip؟ چێ بوو educate دەدا بە Pip؟ Mr. Matthew Pocket. Who was Mr. Matthew's Pocket؟ چێ بوو؟ Pip's private teacher مامۆستای خصوصی Pip بوو. Pip would live in London کە بەتەنها لەگەڵی بژین. How much money did Mr. Jaggers give Pip to buy new clothes؟ چەندی پارە بە Pip دا لۆ ئەوەی هەندێک نوێزیی نوێ بکڕی؟ 20 جونیا.
20 جونیە. What did Mr. Jaggers give joy and why؟ ئایا مستەر جاگەر مەحامیەکە چی دە بە مێردی خوشتی؟ هەندێک پارە پێدا چونکە پیپی دەرەز دەدا. پرسیاری 21. Why did Pip want to walk alone to the couch؟ خۆتان ئادی بکەن، خواتان لەگەڵ بێ.